Hare Krishna. Hare Krishna. So, dear devotees, please accept our humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Today we feel highly blessed and charged properly in Krishna consciousness because we have got a proper opportunity just to hear the realization of preaching Krishna consciousness around the whole world from His Grace Savyasāci Prabhu. And he is preaching Krishna consciousness around the world around 18 years. And he is upcoming Sannyasi of International Society for Krishna Consciousness. And he has got the Harinama initiation and Brahman initiation from our beloved Bhakti Charu Swami, Guru Maharaj. And after hearing the Sankirtan from the street Kirtan devotees, Prabhu joined in Krishna consciousness and they started to lead a proper Krishna Bhakti. Even there are so many good qualities that are really essential just to lead a proper devotional life and to preach Krishna consciousness widely are mainly available to Prabhu because he is preaching all over the world, especially in South Africa, North Africa, West Africa, Ivory Coast, and nearby kind of Switzerland, and so many Mozambique countries. Even our Prabhu, he has completed his Bhakti Sastri and Bhakti Vaibhava courses from Mayapur Institute of Higher Education, Sridham, Mayapur, India. And Prabhu is also traveling to distribute the holy name of the Lord and the books and the basis of Krishna consciousness, distributing the book in every town and village. Because it is the predictions of Lord Chaitanya Mahaprabhu that Krishna Bhakti will be preached in every town and village. Such kind of great example for distributing the holy name of the Lord is our Savyasāci Prabhu. Savyasāci Prabhu is a chairperson of WuSA of South Africa. And also Prabhu is the advisors and the coordinators of so many big festivals in such kind of countries. And within some time, Prabhu will be a sannyasi just to boost the preaching in order to enlighten the whole world. Hare Krishna. শুধু ভক্তবৃন্দ দয়া করে আমাদের সচেতন প্রণতি গ্রহণ করবেন কারণ আজ আমরা অত্যন্ত ধন্যাতি ধন্য এবং নিজেদেরকে কৃপাসিক্ত মনে করছি কারণ আজ আমাদের মাঝে যিনি সারা বিশ্বে কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচার এর অভিজ্ঞতা এবং কি করলে আমরা যথার্থ কৃষ্ণ ভাবনাময় হতে পারবো তার অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করতে আমাদের মাঝে স্পেশাল স্পিকার হিসেবে উপস্থিত হয়েছেন সব্যসাচী প্রভু ফ্রম সাউথ আফ্রিকা। ইভেন আমার সব্যসাচী প্রভু যখন নগর সংকীর্তন করতে করতে কিছু ভক্ত যাচ্ছিলেন এবং গ্রন্থ প্রচার করছিলেন তখন তাদের দ্বারা ইমপ্রেসড হয়ে 2002 সালে তিনি কৃষ্ণ ভাবনামৃত যথার্থভাবে প্রচার শুরু করেন এবং সেই বছরেই তিনি আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ ইসকনের মন্দিরে যোগদান করেন। তিনি দীর্ঘ 18 বছর সারা বিশ্বে কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচার করছেন। তিনি 12 মাসের মধ্যে কমপক্ষে 4 মাস সারা বিশ্বে এবং তিনি ওয়াক অফ সাউথ আফ্রিকার অনারেবল চেয়ারম্যান এবং তিনি আইভরি কোস্ট, পশ্চিম আফ্রিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা, উত্তর আফ্রিকা, সুইজারল্যান্ড এবং মোজাম্বিক এসব দেশগুলোতে কৃষ্ণ ভাবনামৃত করছেন এবং তিনি আমাদের অতি শীঘ্রই আমাদের আন্তর্জাতিক একজন সন্ন্যাসী এবং তিনি সারা বিশ্বে কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচার আরো বেগবান করতে এই জগৎকে আলোকিত করতে এবং যাতে তারা শুদ্ধ ভগবত ভক্তি অনুশীলন কৃষ্ণের কাছে ফিরে যেতে পারে তবে বলাতে তিনি সন্ন্যাস অতি শীঘ্রই সন্ন্যাস শিক্ষা পাবেন। তাই প্রভুকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে এরকম একটা প্রপার অপরচুনিটি দেওয়ার জন্য।
Prabhu is also preaching Krishna consciousness all over the world by traveling around 4 months, and also preaching is such kind of countries. Hare Krishna, Hare Bol, Prabhu. Hare Krishna. So officially we are cordially accepted by chanting the holy name of the Lord 3 times. Hari Bol, 3 times. Hari Bol, Hari Hari Bol, Bol, Hari Hari Bol, Bol. Hari His Bol. Grace Savyasāci Prabhu ki jai. Jai. Hari Hari. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. প্রভু, এটা আজকে আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আজকে আপনাকে আমরা আমাদের মাঝে পেয়েছি। আর আমরা আজকে এই সেশনে আপনাকে অনেক প্রশ্ন করব, আর আপনার কাছ থেকে আমরা ভক্তি বিষয়ে অনেক কিছু জেনে নেব। ভক্তি জীবনে আমাদের চলার বিষয়ে, কীর্তন সম্বন্ধে অনেক কিছু প্রশ্ন আপনার কাছে আমাদের রয়েছে, তো আপনি কৃপা রাখবেন। হরে কৃষ্ণ। Hare Krishna. Thank you, Prabhu. We are so happy by getting you such kind of auspicious program here. And in this session, we shall ask you some questions, and we will also hear some life-changing philosophical messages and experience of preaching Krishna Bhakti Charu Swami. Hare Krishna. Prabhu, the first question, our today's first question is, what are your first impression of Japa and Harinam when you first joined Iskcon? প্রভু, আপনাদের কাছে আমাদের প্রথম প্রশ্ন, যখন আপনি আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ মহামন্দিরের সঙ্গে যখন প্রথম যোগদান করলেন, তখন হরিনাম জপ এবং হরিনাম কীর্তনের প্রতি আপনার প্রথম ইমপ্রেশনটা কেমন ছিল? Yes, Hare Krishna. So my good fortune was, in fact, I wish I'd met the Sankirtan devotees on Harinam, but I met at university a poster, and I went to a student program. Okay, I must say someone making it short for you to translate. এটা আমার পরম সৌভাগ্য হয়েছিল যখন আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়ি, তখন সেই সময় আমি স্টেট কীর্তন ভক্তদের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। Yes, and so I was introduced to a student program called Bhakti Yoga Society, and we were taken on a retreat, and there they showed us how to chant on Japa, the Maha Mantra. And yes. Prabhu, 3 or 4 sentences, please tell then. Okay. And so when I chanted the Maha Mantra, as a student at the student accommodation, it was intimidating because it looked like you're speaking to yourself. And but I found that all of a sudden the holy name was becoming my friend. এবং সে সময় সমস্ত ভক্তরা যে আসলে ভক্তি স্টেট মানে কেন আমাদের ভক্তি জীবন অনুশীলন করা উচিত এবং হরিনামের উপর তারা বিভিন্ন ধরনের সেমিনার করাচ্ছিল। তখন সে সময় আসলে আমি যেহেতু ছাত্র ছিলাম, তখন আমি প্রথম যখন জব করি, তখন আমার খুব মনে হচ্ছিল যে আমার যেন হরিনাম যেন আমার প্রকৃত বন্ধু হয়ে উঠছে। So both Japa and Harinam I experienced at this retreat that we went to, because we went hiking and there was Harinam on the way up, Harinam on the way back. We had Kirtan into the night. In the mornings they taught us how to chant on beads, and I made up my mind that I was going to take up this chanting very seriously, because it made me feel that this was like the sound of home. It was very much like a sound that I know from somewhere, and that's when I began my commitment to Japa. এবং আমি তখন ভক্তদের শ্রীমুখে এই হরিনাম শ্রবণ করে হরিনাম রিট্রিটে
ভক্তদের শ্রীমুখে হরিনাম শ্রবণ করে আমার আমার খুব ইচ্ছা হচ্ছিল যে আমি আরো বেশি করে যেন হরিনাম করি। তখন সকালবেলা জপ করি, তারপরে স্টেট কীর্তন করি। তখন আসলে আমার মনে হচ্ছিল যে যেন হরিনাম যখন করছি মনে হয় আমি আরো নিজেকে অনেক নিরাপদ মনে করছি। এবং শুধু এবং শুধু তাই নয়, আসলে আমি যখন হরিনাম করছি তখন মনে হচ্ছে যে আমি আরো পিসফুল, আই ফিল ভেরি পিসফুল। And yeah, very happy, very free. So the temple that I joined was in the same city where I met the devotees. So that Friday, where we were having student Harinam in the evening, and so we would go in the places where others are having parties and there's restaurants. And so instead of going for that, we were going on the streets with the devotees doing Nara Sankirtan. And it became very clear that the happiness we were feeling from chanting the holy name was far more greater than what the people were paying to go into the club and drink and listen to music. So I could see that this was producing much greater happiness. এবং আমি কৃষ্ণ ভবনে যোগদান করার মানে কৃষ্ণ ভবনে যখন অনুশীলন করি তারপরে আমি একই শহরের মন্দিরে আমি যোগদান করি এবং যোগদান করে সেই আর সন্ধ্যায় আসলে আমরা ওই শহরের বিভিন্ন ধরনের ক্লাব, তারপর রেস্টুরেন্ট, পার্টি সেন্টারে আমরা কীর্তন করতে যেতাম। আসলে এইসব জায়গাগুলোতে মানুষ আসলে যায় জীবনে কিছু পাওয়ার জন্য। তখন যখন আমাদের সঙ্গে যখন তারা হরিনাম শুনলো তখন তারা আরো বেশি আনন্দ অনুভব করছিল। So that's how I made my first connection with Japa. At the retreat, we were trained and we experienced Kirtan there. And when we got back to university, we were having Harinama every Friday with the devotees, and later on over the weekends in the city. So my relationship with the holy name through Japa and Harinam started like that. আসলে ভক্তদের শ্রীমুখে আমার হরিনাম শ্রবণ করার পরে যেন আমার হরিনাম জপ এবং কীর্তনের সাথে আমার অতি গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যার কারণে আমি আবার ইউনিভার্সিটিতে ফিরে আসি এবং কৃষ্ণ ভাবনা প্রচার করার জন্য আরো উদ্গ্রীব হয়ে পড়ি। What would be your next question, Hare Krishna? Hare Krishna. Thank you so much, Fu, for your wonderful answer. Our next question is, tell us about the role of the holy name in your life. প্রভু, অনেক আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এরকম একটা সুন্দর করে আমাদেরকে অ্যান্সার গুলো দেওয়ার জন্য। এবং আপনার কাছে দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের জীবনে আসলে হরিনামের ভূমিকাটা কেমন বা কিরূপ, সে সম্পর্কে আমাদেরকে একটু বলতে পারেন? The holy name has become my friend, you know. Here I was in the country of Eswatini. The previous picture I was in Budapest in Hungary. So here I'm with now Swayambhuva Prabhu. He's an initiated devotee who lives in Ireland. This is the capital city of this country called Swaziland, or the Kingdom of Eswatini. And he was my Harinam partner, just the two of us. I was praying to Lord Chaitanya that I've come to start preaching in this country and I'm alone. And therefore, please send me someone I can take with me out on Harinam. And he sent Subusiso, who has the same name as me from home. And now he's initiated as Swayambhu. And we used to go just two of us doing Harinam. Very nice. এবং কিছুক্ষণ আগে যে যে ছবিতে আপনারা আরেকজনকে আমার সাথে দেখলেন, তিনি আসলে আমার ওই হরিনাম সংকীর্তনের প্রচারের একজন ভালো বোন। আর এটা হচ্ছে, এই ছবিটা হচ্ছে বুদাপেস্ট, হ্যাঁ, হাঙ্গরি বুদাপেস্টের ছবি। এবং এই ছবিতে
আমরা হরিনাম যখন আরো বেশি করে করতে লাগলাম তখন আমরা মনে হলো যে আসলে হরিনাম আমাদের আমরা এটা উপরে So, and so the holy name became my gift, a gift that was given to me. That is one possession I can say I have, and that is the one thing that I could share with others. And so, in protesting Maya and materialistic society, I happily go out to chant Krishna's name so that I can come closer to Krishna and also share him with others. So that is the one possession I have, is I feel the gift of the holy name has been given to me. এবং আসলে হরিনাম আমার জীবনে একটা দিব্য উপহার আমি মনে করি এবং সেই উপহারটা অন্যদের সাথে শেয়ার করা উচিত। যেহেতু এই জড় সমাজে আসলে সবকিছুই রয়েছে কিন্তু একটা জিনিস অভাব রয়েছে, সেটা হচ্ছে হরিনাম। এই হরিনাম আমি যখন হরিনাম করছিলাম, কীর্তন করছিলাম, তখন আমার মনে হচ্ছিল যে এই দিব্য উপহারটা আমাদের সকল মানুষের মধ্যে শেয়ার করা উচিত। So, yes, without the holy name, then I find it becomes difficult to tell people of the happiness of spiritual life. Because when you share the holy name, when they experience Krishna themselves, they experience that happiness coming from chanting. And so it is like the bridge that we build between ourselves and others. এবং হরিনাম ছাড়া অন্যদেরকে আমরা কিভাবে সুখ দিতে পারি বা সুখের বার্তা আমরা বা শান্তির বার্তা কিভাবে তাদেরকে আমরা পৌঁছাইতে পারি? কারণ আমরা জানি আসলে সমস্ত সুখ শান্তির মেন উৎস হচ্ছেন কৃষ্ণ। তাই আমরা অন্যের কাছে এই শান্তির বার্তা পাঠাচ্ছি, মানে তাদেরকে কৃষ্ণের সাথে ইন্টারলিঙ্ক করেছি। I feel that I've become sort of an ambassador for the holy name, that it is something that I can stand up for and tell the world that this Krishna Mata, Krishna Pita, that if you take shelter of this name, you will find it to be your mother, to be your father, to be the very wealth of your life. And I feel very fortunate, yes, to have the holy name in my life. এবং আমি যখন এই কৃষ্ণ ভাবনার প্রচার করছিলাম তখন আমার মনে ছিল যে আমি যে কৃষ্ণ ভাবনার প্রচারে এখানে অনুষ্ঠিত, কারণ আমরা জানি কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধনপ্রাণ। কারণ কৃষ্ণই আমাদের মাতা, কৃষ্ণই আমাদের পিতা, এবং আমরা যথার্থ সুখ শান্তি এবং আনন্দঘন যদি আমাদের জীবনকে করতে চাই তাহলে আমাদের কৃষ্ণের সাথে যুক্ত হতে হবে। কারণ কৃষ্ণই মাতা, কৃষ্ণই পিতা, কৃষ্ণ ধনপ্রাণ। Yes, you can ask. Hare Krishna Prabhu, thank you so much for sharing your experience about the holy name, and we just came to know that holy name is non-different from Krishna. And you just said that Krishna Mata, Krishna Dhana Pran. Krishna is also the same for us, and you just explained this so nicely. Thank you so much. And our next question is, what realizations can you share about Harinam Seva? যেহেতু প্রভু আপনি সারা বিশ্বে কৃষ্ণ ভাবনার মধ্যে প্রচার করছেন এবং এই হরিনাম সেবা করছেন, এই হরিনাম সেবা সম্পর্কে আপনার কি কোনো অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধি আপনি কি আমাদের মাঝে শেয়ার করতে পারেন? Thank you for these pictures. You know, they taking me down memory lane. This third devotee now with the tilak. This is Bhaktam Zwandile. He met us on Harinam
in that city, me and Swayambhu, and he was very curious. So Harinam Seva is like a big microphone saying Krishna is over here, Krishna is over here. And so people can get to see this big advertisement that Krishna is available, and they come forward, just as Bhaktam Zwandile came forward. আসলে আগে এই ফটোতে যাদেরকে দেখছেন যিনি অনেক সুন্দর করে তিলক পরা, হ্যাঁ, তিনি হচ্ছেন আমাদের ওই শহরে কৃষ্ণ ভাবনার মুক্তি প্রচারের প্রথম হরে কৃষ্ণ ভক্তিদত্ত প্রভু, আপনার সাউন্ড আসছে না। We can hear you, কিন্তু আপনার আওয়াজটা একটু ক্র্যাক হয়ে আসছে আগের মতো। হেডফোন জ্যাকটা আবার ঠিক করে নিন। আচ্ছা, আমি So in that country, actually, it's a very 99.9% Christian country. And so what I saw with the Harinam service is that it creates faith in people, because it is not theory. We are not saying if you chant Hare Krishna, you'll be happy. But they can see their own countrymen singing the same song every day. হরে কৃষ্ণ প্রভু, আপনার আবার আওয়াজ ক্র্যাক হয়ে আসছে। তো আপনি হেডফোনটা প্রভু বেটার হবে আপনি হেডফোন ছাড়া ইউজ করুন প্রভু, সবথেকে বেস্ট হবে হেডফোন ছাড়া ইউজ করুন। আপনি যদি সেলফোনে ইউজ করছেন, শুধু সাউন্ড শোনা যাচ্ছে। আপনি কি সেলফোন ইউজ করছেন না ল্যাপটপ? মোবাইল। তাহলে আপনি হেডফোন জ্যাক খুলে দিন, মোবাইল দিয়ে নরমাল কমিউনিকেশন করেন, ফোনের স্পিকারটা লাউড করে দিন। আচ্ছা, এখন প্রভু একদম ক্লিয়ার। ঠিক আছে, খুব সুন্দর, খুব সুন্দর প্রভু, খুব সুন্দর। প্রভু, can you kindly repeat the information that you shared few minutes back? Oh, I was saying that with Harinam Seva, it is not just speaking words saying that the holy name, if you chant, you become happy, but you practically demonstrate before the people, and they can see and hear you sing the same song every day, and they can see how much happiness it brings. And it is also a wonderful way to allow people to hear the name who will not come to any temple, who may not have any faith in the holy name, because you cannot close your ears to the sound. And even if you close your ears, you tend to hear it even louder. So it is very wonderful service to go to the people and to share with them the sound of the holy name. আসলে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করা মানে শুধু কয়েকটা শব্দ বারবার উচ্চারণ করা না, আসলে এটা আসলে একটা প্র্যাকটিক্যাল রিয়েলাইজেশন আছে, যে প্র্যাকটিক্যাল উপলব্ধির মাধ্যমে প্রত্যেকেই বুঝতে পারবে যে ভগবানের সাথে তার সম্পর্ক কি এবং কি করলে তার জীবনে পরমার্থ সাধন হবে। এবং আমরা জানি যে অনেক মানুষের সাধারণত তাদের রুচি নাও থাকতে পারে হরিনাম জপ করতে, আসলে তখন তারা যখন কান, আসলে তারা চোখ বন্ধ করতে পারে কিন্তু আসলে কান কতক্ষণ বন্ধ করে রাখতে পারে। তখন আমরা যখন বাইরে যখন কীর্তন করতে যাই তখন তারা আমাদের কীর্তনের মুখে শোনে, তখন দেখে ধারি শুধু কীর্তনে না, আরে সবাই কত হ্যাপি, তাহলে আমি যদি এই হরিনাম করি তাহলে আমি অনেক বেশি হ্যাপি হতে পারবো। তাই সো এটা হচ্ছে একটা প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতা, সবার মাধ্যমে শান্তির বার্তা পৌঁছানোর। And also you get to see
how Krishna is affecting the people from within. Sometimes some people, they see the kirtan party and they are looking very angry. And all of a sudden, they are smiling. Or sometimes they look like they don't care, and next thing they are dancing. So Krishna from within is happily being worshipped by them hearing the holy name, and then they begin to be happy, and they dance or they smile. So one's faith in Krishna's name is very much amplified when you're out on Sankirtan, on Harinam service. এবং আমরা যখন কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচারের জন্য যখন বাইরে গিয়েছি তখন আমাদের অনেকবারই মনে হয়েছে, বাহ, কৃষ্ণ কত সুন্দরভাবে সকলকে কৃপা করছে। কারণ যখন আমরা কীর্তন করি যখন রাস্তায়, তখন দেখি যে কিছু মানুষ ধীর হয়ে এরকম শোনে, আর আর কিছু মানুষ সুন্দর করে দেখে, আর কিছু কিছু মানুষ হাততালি দেয়, কিছু কিছু মানুষ নৃত্য করে, বৈদিক নৃত্য করে, এবং আমরা দেখি কিছু কিছু মানুষ আবার আমাদের হেল্প করে। সত্যি যেন সবকিছুই হচ্ছে অপূর্ব। যেহেতু আমরা জানি যে আসলে কৃষ্ণ শ্রবণং কীর্তনম, আসলে হরিনাম ধীর হয়ে শ্রবণ করতে হয়, তখন আমরা যখন কীর্তন করি তখন দেখি যে সবাই ধীর হয়ে শ্রবণ করে, তার মানে কৃষ্ণ তাদেরকে অপার করুণা বর্ষণ করছে। So yes, you have any I'm thinking how you have 30 minutes, right? No, So no, no, you Prabhu. We can continue, and Prabhu. Apu, No time limit. No problem. Okay. So yeah, if you have another question, I can speak. Okay. Prabhu, Hare Krishna. Thank you for your wonderful answer. Our next question is, as a member of Harinam Ruchi Sankirtan party, what amazing experiences can you share? প্রভু, যেহেতু আপনি হচ্ছে হরিনাম রুচি সংকীর্তন পার্টির একজন হচ্ছে যোগ্য মেম্বার, এবং সারা বিশ্বে কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচারের জন্য আপনি একজন হচ্ছে সংকীর্তন অর্গানাইজার, সেই ক্ষেত্রে আপনারা সারা বিশ্বে কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচার করতে গিয়ে আপনার কোনো অ্যামেজিং অভিজ্ঞতা আমাদেরকে শেয়ার করতে পারেন, যার দ্বারা আমরাও সেই পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারি? I'm remembering a program that we do in Australia with the Harinam Ruchi team. Around November, the students, they've completed high school, and they go out to a place called the Gold Coast, and they have something called schoolies, where they are celebrating having finished high school. And so there are a lot of nightclubs, and they get to drink and party. And so we go there, and every evening we are there on the streets, maybe 3 to 4 hours, doing kirtan. And the kids, they would come out of the nightclubs to come and chant and dance with us. And we have a big sign of the Maha Mantra, and they would be fighting to hold the sign and offer service. They will take mantra cards, and every other night they come to tell us how they know how to chant the holy name. You know, even when they see us during the day in that town, they will come and chant, and or come and ask us, please sing the song you were singing yesterday, meaning the melody. So we saw there that over a week of kirtan, you are creating a generation of young people who appreciate the holy name as part of the best entertainment they had, that's even better than what the nightclubs can offer. So very amazing to see how young Australians really take part and appreciate
the devotees for coming out to chant with them. আমার খুবই ভালো মনে করে আমরা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার একটা শহরে আমরা কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচারের করতে গিয়েছিলাম। সেখানে আমাদের হরিনাম সংকীর্তন রুচি দলের সবাই ছিল এবং সেখানে আমরা আসলে আমাদের একটা খুবই অ্যামেজিং অভিজ্ঞতা হয়েছে। কারণ সেখানে আমরা যে জায়গায় কীর্তন করছিলাম সেই জায়গায় কিছু ছাত্রছাত্রী তারা হাই স্কুল পাস করেছেন, হাই স্কুল পাস করছে, তাই তারা ফেয়ারওয়েল মানে বিদায় অনুষ্ঠান করছে, তাই তারা একটা মানে নাইট ক্লাবের আয়োজন করেছে এবং সমস্ত ধরনের মাদক, তারপরে নেশা এবং যা যা দরকার আনন্দ বিনোদন করার জন্য, তাই তারা নিয়ে সেসব করছিল। কিন্তু যখন হরিনাম কীর্তন করছিলাম তখন তারা নাইট ক্লাব থেকে বের হয়ে আসে আমাদের সাথে উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্তন করছিল এবং সেই উদ্দণ্ড কীর্তন করার পরে এবং তারা তখন আমাদেরকে জিজ্ঞেস করছিল আমাদের আসলে সত্যি তো অনেক 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 আনন্দের আমরা আরো নাচতে চাই, আমরা আরো গাইতে চাই, তাহলে আপনি কি আবার এই সুরটা আবার গাইতে পারেন? তখন এরকম করে তারা প্রতি সন্ধ্যায় তারা সেখানে আসতো এবং আমাদের সাথে নৃত্য কীর্তন করতো। অবশেষে তারা আমাদেরকে আরো জিজ্ঞেস করতো এবং তারা আমাদের এই হরিনাম আরো বেশি পছন্দ করতো এবং তারা বলতো, তারা তাদের নিজেরাই বলতো যে এই হরিনাম হচ্ছে একটা বেস্ট এন্টারটেনমেন্ট, মানে বেস্ট মানে সর্বোচ্চ বিনোদন হচ্ছে এই মহা হরিনাম সংকীর্তন। তাই আমরা হরিনাম সংকীর্তনে নাচতে চাই, গাইতে চাই। এটাই আমাদের একটা অ্যামেজিং এক্সপেরিয়েন্স কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচার করতে গিয়ে বা নগর সংকীর্তন করতে গিয়ে। Yes, one of those evenings, two young ladies came. They were sisters and they were twins, and they are part of you could say the native people of Australia. And so they were there and singing along, dancing. They came the next night. And when we had finished our tour and I was back in South Africa, the devotees told us from one of our temples there in New Govardhan that there were two girls that came to visit that farm, and they had come to join the temple. That actually they were living with the devotees almost 6 months. And why they came to join? Because they had experienced that the holy name was the best thing that they had ever come across. So just being out on Harinam, we are creating an interest in the people. That throughout Australia, when we go, we find that people are screaming, "Hey, Hare Krishna!" And they're saying, "Yes, we met you at this one place. Do you remember us?" So in this way, Harinam, Kirtan, it makes people happy and they walk away with happy emotions. So Anukulyena Krishnanu. So it's very much Anukul. It creates a very favorable mood and people make advancement. And they never forget their experience. এবং আমাদের খুবই ভালো মনে পড়ে যে আমাদের সেই সময় আমরা যখন কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচার করছিলাম, সেই সময় আসলে অস্ট্রেলিয়ার একজন স্থায়ী তারা বাসিন্দা, দুই বোন যমজ, তারা আমাদের এই সংকীর্তনে এসেছিলেন এবং তারা আজ রাত কাল রাতে মানে সন্ধ্যার সময়, পরের দিন সন্ধ্যার সময় তারা এভরিডে আমাদের কাছে আসতেন এবং আমরা ট্যুর শেষ করে যখন সাউথ আফ্রিকার দিকে আবার গমন করব তখন তারা আমাদের কাছে এসেছিলেন এবং বলেছিলেন যে আমরাও এই সংকীর্তনে যোগদান করতে চাই। তখন তারা সেই মন্দিরে যোগদান করে এবং তারা তাদের রিয়েলাইজেশন বা উপলব্ধি তাদের শেয়ার করছিল। আসলে আমরা প্রত্যেকেই বিনোদন খুঁজছি, কিন্তু এই হরিনামে হচ্ছে শ্রেষ্ঠ বিনোদন এবং তারা শ্রেষ্ঠ বিনোদন। এছাড়াও আমরা দেখি যখন আমরা হরিনাম সংকীর্তন করি তখন কিছু কিছু মানুষ আসলে একটু টিটকারি ছলনাও বলে যে হরে কৃষ্ণ, এবং অনেকে আবার খুব একটু শ্রদ্ধার সহিত ভালো একটু মুড নিয়েও তারা বলে যে হরে কৃষ্ণ। আসলে এটা হচ্ছে আনুকূল্যান্য
সংকল্প মানে এটাই হচ্ছে কৃষ্ণ ভাবনা নিজের মধ্যে জাগৃত করার এটা একটা উত্তম পন্থা যা তারা করছে। এবং এই আনুকূল্যান্য ভাব তাদেরকে কখনোই আনুকূল্যান্য ভাব নিয়ে যেহেতু তারা হরিনাম করছে, তাই তারা কখনোই এই কৃষ্ণকে এই হরিনামকে ভুলতে পারে না। This picture you just put up, this is in the city center in Johannesburg, and in South Africa. Yes. আপনারা যে এই পিকচার মানে এই ছবিতে যে হরিনাম সংকীর্তনটা দেখছেন, যে ভক্তরা উদ্দণ্ড কীর্তন করছে, আমি আসলে হারমোনিয়াম বাজাচ্ছি, সেখানে এটা হচ্ছে একটা সাউথ আফ্রিকার আমরা শহরে কীর্তন করছিলাম। Those two devotees you see wearing white in the front, they joined through the university program. So on the left is Paramahansa Das jumping, and the one with the blue playing jajas is Karuna Gora Prabhu. So all of them were attracted to the holy name. Standing on there is Sankirtana Das. Also, he saw the devotees in Durban in Harinama. So the holy name, it really creates favorable conditions in the heart, because it is said, Abhinatvam Nama Namino. And the name is the same as Krishna. Here is one of the festivals this was called it's a Woodstock festival, and there we were cooking prasad to give to all these young people who come there to enjoy. But we are saying real enjoyment is with Krishna, because Krishna is Rama, is an ocean of happiness. So if you want actual happiness, you have to come to Krishna. Ramante Yogino Anante. So আসলে এই ছবিতে যাদেরকে আপনারা দেখছেন উদ্দণ্ড কীর্তন করতে, হরিনাম করতে, তারা হচ্ছেন আমাদের পরমহংস প্রভু এবং হচ্ছে করুণা গৌর প্রভু। যে তারা আসলে ইউনিভার্সিটিতে আমরা যখন নগর সংকীর্তন করছিলাম, সেই সময় তারা আমাদের সংকীর্তন পার্টিতে যোগদান করে। এবং আমাদের সাথে আরো একজন রয়েছেন, তিনি হচ্ছেন সংকীর্তন দাস, যিনি হচ্ছে সাউথ আফ্রিকার রাজধানী ডারবান শহরে আমাদের কৃষ্ণ ভাবনামৃতে অনুসন্ধান পেয়ে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হন। এবং আমাদের আরেকজন ফটো দেখছেন, যিনি হচ্ছে অনেক সুন্দর করে রান্না করছেন। তিনি আসলে আমরা জানি প্রসাদ সেবা করিতে হয় সকল প্রপঞ্চ জয়। আসলে আমরা হরিনাম মানে প্রসাদ যদি সেবা করি, তাহলে আমাদের মধ্যে থেকে অটোমেটিক্যালি কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ অটোমেটিক্যালি দূরে পালাবে। তাই তিনি হচ্ছেন এই কৃষ্ণ মানে প্রসাদ রান্না করে সমস্ত ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তিনি হচ্ছেন বিতরণ করেন। এবং আসলে নাম এবং নামী দুটাই হচ্ছে অভিন্ন, দুটাই হচ্ছে অভিন্ন। তাই এবং আমরা যে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র যে কীর্তন করি, তার মধ্যে যে রাম আছে, এই রাম মানে হচ্ছে আমাদের সমস্ত আনন্দের উৎস, মানে অশান অফ দা এন্টারটেইনমেন্ট প্লিজার। ওকে, অশান অফ দ্য প্লিজার, আমাদের সমস্ত আনন্দের উৎস হচ্ছে রাম। আমরা সেখানে রামকেও আমরা পাচ্ছি, আর কৃষ্ণ তিনি সর্বাকর্ষক, তাকেও আমরা পাচ্ছি, আর ভগবানের কৃপাময়ী শক্তি তো আছে। Actually, one story from that festival where we were cooking. So we were there with His Holiness Mahavishnu Swami. And so we would do kirtan every day, maybe from 9 p.m. all the way until 1 in the night. So, you know, their festival, lots of music, boom, boom, boom. But they would come to our tent and sit and watch and maybe sing along. So much wonderful kirtan there, running around, making them dance. So when we would go to sleep, the kids would come to wake us up and say, please, man, we don't know what you've been taking. They thought we were taking drugs. Can you share your drugs with us, you know? Because we see that you guys are so high and so happy. And we have to tell them, no, we're not taking any drugs. Our drug is this same song, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. That's the only drug we are taking. And they wouldn't want to believe us. They thought we were taking some substance. So that experience of the holy name, even people who are looking for material happiness through drugs can recognize it. Therefore, it is a very practical, wonderful way to demonstrate the happiness of the spiritual world. আসলে শুধু ভক্তবৃন্দ, আমি আপনাদের সামনে আরেকটা বিশেষ অভিজ্ঞতা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই। সেই অভিজ্ঞতাটা হচ্ছে, আমরা যখন রান্না করছিলাম তখন আমাদের সাথে মহাবিষ্ণু স্বামী মহারাজ ছিলেন। আসলে মহাবিষ্ণু স্বামী মহারাজ এবং অন্যান্য ভক্তের সহিত আমরা প্রতিদিন রাত্রি 9টায় আমরা কীর্তন করতাম। তখন সাধারণ মানে কর্মী মানুষেরা এবং সাধারণত যারা বিভিন্ন ধরনের নাইট ক্লাব এবং সাধারণত জড়সুখের অনুসন্ধান করছে বা আনন্দ খোঁজার চেষ্টা করছে, তারা সাধারণত আসতো এবং কি সুন্দর করে কিছুক্ষণ দেখতো, তারপর আমাদের হ্যাপি মুড দেখতো, ধীর হয়ে শ্রবণ করতো, শ্রবণ করে আমাদের পাশে বসতো। এবং আমরা যখন পাশে বসতো, হরিনাম শ্রবণ করতো, এবং আমরা যখন ঘুমাতে যেতাম সেই সময় তারা সুন্দর করে পাশে বলতো যে, প্রভু আসলে আপনারা যে এত সুন্দর মানে হাসি খুশি বা আনন্দে রয়েছেন, আপনারা কোন ধরনের ড্রাগ গ্রহণ করেছেন আপনারা, যে যার কারণে আপনারা এত সুখী, এত নিত্য আনন্দে রয়েছেন, যে আসলে আমরাও সুখী হবার জন্য অনেক ধরনের ড্রাগ নিচ্ছি, কিন্তু আপনাদের মতো এত সুখী না। তখন আমরা তাদেরকে বলতাম, আমরাও এক ধরনের ড্রাগ নিয়েছি, সেটা হচ্ছে প্রতিদিনে ওই একই মহামন্ত্র, সেটা এই হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। আমাদের এই ড্রাগ কেউ যদি গ্রহণ করে, তাহলে অনায়াসে সে সমস্ত সুখ, শান্তি এবং আনন্দ যথাযথভাবে অটোমেটিক্যালি পেয়ে যাবে। Yes, Maha Mantra. Because it's unbelievable for people. How can you sing one song? You know, when they go to these festivals, it's a whole big place and they pay lots of money to come. They pay money for intoxication and they pay DJs to play music. And here with the holy name, we are engaged. The music is coming from us. We are playing the instruments. We are singing the song. And, you know, they couldn't believe, you know, hours and hours we are singing the same song. So we should have full conviction that there is no other way, no other way except the holy name. So this Harinam Eva Kevalam is actually the fact. Kalo nasteva gatyanyataha. And when we ourselves become absorbed in chanting the holy name and to go out before the public and they see us actually being absorbed and in the joy of worshipping Krishna, who is Kali Kali Nama Rupa Krishna avatar. So that avatar, who is Nam, when we worship him and the people can see, they can experience that actually this name is God, and God has come to give us our natural happiness and to take us back home. So we encourage everyone, when you get a chance, you must go out on Harinam Sankirtan, Harinam service. শুধু ভক্তবৃন্দ, আসলে বহু মানুষেরা আমাদেরকে জিজ্ঞেস করে, আপনারা কিভাবে একটাই মহামন্ত্র, এই 16 নাম 32 অক্ষর, এই সারাক্ষণ এই প্রতিদিনে জপ করেন, প্রতিদিনে কীর্তন করে, আবার ঘন্টার পর ঘন্টা এটাই গাচ্ছেন, আবার বাজাচ্ছেন, আবার নৃত্য করতেছেন, সেম জিনিস কিভাবে আপনারা পারেন? তখন আমরা তাদেরকে বলি যে আমরা বিভিন্ন শাস্ত্র থেকে আমরা এটাই পাই যে কেউ যদি কলিযুগে যথার্থ সুখী হতে চায়, তাহলে তাকে এই হরিনামে আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। কারণ হরিনাম ছাড়া জীবের আর কোনো গতি নাই। আর হচ্ছে কারণ হচ্ছে হরিনামইব কেবলম। আর এটাই আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস
নিয়ে আমাদের হরিনাম করতে হবে, কারণ শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস করে সুদৃঢ় নিশ্চয় কৃষ্ণ ভক্তি করলে সর্বকর্মে কৃত হয়। এটাই আমাদেরকে পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে আমাদেরকে এই হরিনাম সংকীর্তন করতে হবে। আর এই আমরা যে হরিনাম করছি, যে জপ করছি, এই জপ করার প্রতিফলন ঘটাতে হবে বাইরে। ঘরে বসে জপ করব আর বাইরে নগর সংকীর্তন করব। তাহলে বাইরে যদি নগর সংকীর্তন, কারণ কেন নগর সংকীর্তন করব? কলিযুগে নাম রূপে স্বয়ং কৃষ্ণ অবতার। আসলে কলিযুগে নাম রূপে স্বয়ং কৃষ্ণ অবতার। তাই আমাদের সকলের কাছে উদাত্ত আহ্বান যে আপনারা আসুন, হরিনাম সংকীর্তন করুন, নিজে সুখী হন এবং অন্যদেরকে সুখী করার জন্য নগর সংকীর্তনের আয়োজন করুন। হরে কৃষ্ণ। Yes, you have any other? Yes, we have another question. Kalo nasteva gati annatha. Thank you so much for informing us. We are so much glad and so much fortunate that you have came to bless us with your wonderful speech. Our next question is, please tell us about your hopes for Africa and the Sankirtana Mission. প্রভু, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনার এরকম অসাধারণ প্রশ্নোত্তর পর্বের জন্য। এবং আপনি কি আমাদেরকে ব্যক্ত করতে পারেন যে আপনার যে সাউথ আফ্রিকা নিয়ে আপনার কি ভবিষ্যৎ, কি প্ল্যান? So in Africa is very big. It's maybe now 53 countries. It's very huge territory, and we are currently in the bottom of Africa in South Africa, and we're dealing with some countries in Southern Africa. And before Corona, we organized Sankirtana vehicle, where we want to take students out and devotees into the different towns and different villages to be part of sharing the holy name with the people. When we do that, then one can actually understand the joy of seeing others becoming happy because of hearing the holy name. And so in this way, we would like to introduce people to the instruments. So some of you are in Bangladesh, you may have grown up around mridanga, khol or dhol. You can come here and teach mridanga and teach the people of Africa also harmonium, so that they can be able to do kirtan by themselves in their own villages and towns, and they can share that everywhere. So we want to travel around and spread the holy name along with some books of Srila Prabhupada. আসলে আফ্রিকার কথা যদি বলতে যাই, তাহলে আসলে আফ্রিকা অনেক বড়, বিশেষ করে সাউথ আফ্রিকা এর আসলে অনেকটা সেন্টার। হ্যাঁ, আমরা এই করোনার সময় আমরা যেটা করেছি সেটা হচ্ছে প্রতিটা গ্রাম, যেহেতু শহর অনেক রেস্ট্রিকশন, শহরে অনেক বিধিনিষেধ, আমরা গ্রামগুলোতে গিয়ে বড় বড় ধরনের প্রোগ্রামের আয়োজন করেছি, যেটা আমাদের কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচারের জন্য অনেকটাই সহায়ক হয়েছে। এবং আমরা যে কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচার করছি, মানে অন্যের সাথে আমাদের আনন্দগুলা ভাগাভাগি করে নিচ্ছি, কারণ সমস্ত আনন্দের উৎস হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। এবং তাই আপনাদের কাছেও আমাদের বিশেষ আবেদন, যেহেতু আপনারা বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাই বাংলাদেশের স্বভাবগত ভাবেই আপনাদের মৃদঙ্গ, হারমোনিয়াম এসবের সাথে আপনাদের পরিচিতি আছে। তাই আপনারা আসেন, এখানে আসে কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচার করেন। এখানকার মানুষরা তো কিছু জানে না, তাই তাদেরকে শিখায় শরণাগতি করে উত্তম। তাদেরকে কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচার শিক্ষা দেন, যাতে তারা ভালো করে আচার করে ব্যাপক ভাবে প্রচার করতে পারে। তাই এটাই। এবং সাথে আসলে যেহেতু হচ্ছে গ্রন্থ সমস্ত কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচারের মূল ভিত্তি, বুকস ইজ দ্য বেসিস অফ কৃষ্ণ কনসিয়াসনেস, তাই সাথে আপনারা আসেন, মৃদঙ্গ, হারমোনিয়াম, করতাল তাদেরকে শিখান, আর
সাথে আমরা গ্রন্থ প্রচার মানে গ্রন্থ সাথে করে নিয়ে আমরা মহা হরিনাম সংকীর্তনের আয়োজন করব। এটাই আমাদের প্ল্যান সাউথ আফ্রিকা সম্পর্কে। We would also like to get programs into schools, especially secondary and high school, where we can teach how to play mridanga, harmonium, katal, teach them the Maha Mantra, and create even competitions in the region so that they really become good and they get involved. There are also plans that, as the country opens, we should invite devotees from also Western countries to come, because, Srila Prabhupada went to America, and when the Americans saw him, they saw, oh, here's a sadhu, here's a guru from India, and they were very much curious and came forward. And Srila Prabhupada made the Americans devotees, Westerners, and sent them everywhere around the world. So the world likes to follow the West. They like to follow, you could say, the white man. So also Africa has that same mood, because these places were colonized by European countries. So instead of following the Western civilization just materially, if we also bring devotees from these countries and the people locally can see them on Harinam and share books with them, more people respond. So we want to have a devotee exchange program so that we are creating excitement for devotees coming outside to see Africa, and also creating excitement for Africans seeing Western devotees. So everyone can come together and take up Krishna consciousness, and it can become like a spread in Southern Africa. হরে কৃষ্ণ সুধী ভক্তবৃন্দ, আসলে আমাদের সাউথ আফ্রিকা সম্পর্কে আমাদের একটা বড় প্ল্যান হচ্ছে, আমরা সমস্ত হাই স্কুলগুলোতে আমরা মৃদঙ্গ, করতাল, হারমোনিয়াম শেখানোর যথার্থ ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি, যার দ্বারা তারা আসলে ছোটবেলা থেকেই ওই বয়স থেকেই যেন কৃষ্ণ ভাবনার মধ্যে প্রচার বা কৃষ্ণ ভাবনার গুরুত্ব যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারে, কারণ যখন একটু মানুষের বড় হয় তখন তাদের আসলে ইন্দ্রতৃপ্তি বা প্রকৃত আনন্দের তারা একটু অনুসন্ধান করতে থাকে। আর যেহেতু আনন্দ অনুসন্ধানের প্রধান ক্ষেত্র বা উচ্চ হিসাবে সবাই রোল মডেল মানে হচ্ছে পশ্চিমা দেশগুলোতে, তাই সেসব দেশের প্রতি তাদের ঝোঁক বা প্রবণতা, তাদের কালচারের প্রতি প্রবণতা তাদের অনেক বেশি। তাই শিলা প্রভুপাদ যখন আমেরিকায় যখন গিয়েছিলেন, তখন আসলে প্রত্যেকের কৌতূহল ছিল, প্রত্যেকে আমাদেরকে ফলো করে, বাট দেখি আমাদের শিলা প্রভুপাদ আমাদেরকে এমন একটা কালচারের কথা বলছে, যেটা হচ্ছে মানে কালচার, মানে ইন্ডিয়ান কালচারের কথা বলছে। আসলে প্রত্যেকেরই মানে ফ্লোটা হচ্ছে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রির দিকে, বাট আমাদের শিলা প্রভুপাদ আমাদের শিখিয়েছে যে এই ইস্টার্ন কালচারের দিকে, আমাদের হচ্ছে ইন্ডিয়ান কালচারের দিকে, ফ্লোটা পুরোটাই উল্টা। তাই আপনাদের সকলের কাছে এই বিনীত আবেদন যে যাতে আমাদের সমস্ত হাই স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা এরকম ওয়েস্টার্ন কালচারের প্রতি ধাবিত হয়ে তারা আছে বিভিন্ন ধরনের ইনটক্সিকেশন মানে নেশা, মদ এসবের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে তারা যেন হরিনামের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তা এই জন্য আপনাদের কাছে উদ্যত আহ্বান, আপনারা আসেন, আমাদের সাউথ আফ্রিকায় আসেন এবং কৃষ্ণ ভাবনার মধ্যে প্রচার করেন। এবং সাউথ আফ্রিকার মানুষেরা অনেক কৌতূহল, তাদের অনেক উৎসাহ, যখন তারা অন্যান্য দেশের ভক্তরা এসে তখন সাউথ আফ্রিকায় তারা প্রচার করে, তারা অনেক বেশি আনন্দ পায় এবং কৃষ্ণ ভাবনার মধ্যে অনুশীলন শুরু করে। তাই আপনাদের কাছে উদ্যত আহ্বান, আসেন এই সাউথ আফ্রিকা এবং কৃষ্ণ ভক্তি প্রচার করেন, সমস্ত জগৎকে আলোকিত করে গোলকধামে যাতে তারা ফিরে যাওয়ার সুবর্ণ সুযোগ পায়। হরে কৃষ্ণ। Hare Krishna. So basically, we just want to try and
follow Sri Chaitanya Mahaprabhu's program. That Sri Chaitanya Mahaprabhu's program for the masses was to perform Harinam Sankirtan and also have some festival, distribute prasadam. So if we can do that, then we feel that Srila Prabhupada will send everything that we need to fulfill his desire. Universities are there that we can give some knowledge and give training. So something is said for the classes. That means those who are somewhat intellectual, they can hear lots of philosophy. But for broadcasting every town and village, we have to go out and chant very loudly, very happily the holy name, and also give some prasadam. And in this way, our process will make us more happy, more purified, and it will also benefit all the other people who meet us. So I would say that the method that Sri Chaitanya Mahaprabhu has given is the best method. And this movement is called Krishna Consciousness because we put Krishna first in front. So it's also known as the Hare Krishna movement. So people need to remember us by this holy name, Hare Krishna. And that is if they hear us chanting Hare Krishna mantra. So you please send your blessings that we can become empowered by the mercy of the Vaishnavas, of Guru, to try and to spread the holy name of Krishna in this part of the world. শুধু ভক্তবৃন্দ, আসলে আমরা চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষায় আমরা শিক্ষিত হতে চাই, আর আর তার প্রতিফলন ঘটাতে চাই আমাদের বিভিন্ন ধরনের বড় বড় প্রোগ্রাম আয়োজন করার মাধ্যমে, এবং সেই সব প্রোগ্রাম শেষে সকলকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করতে চাই। আমাদের বাসনা হচ্ছে, মানে আমাদের প্রবল ইচ্ছা যে আমাদের সমস্ত ইউনিভার্সিটি গুলোতে আমরা বিভিন্ন ধরনের কোর্স আমরা চালু করছি, এটা আরো বেশি করে ত্বরান্বিত করতে, এবং যাতে তারা সুন্দরভাবে বুঝে উঠতে পারে যে আমাদের মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য কি, এবং আমাদের মনুষ্য জীবনে প্রকৃত সফল হবার যথার্থ পন্থা কি সেটা, এবং তাদেরকে আরো উপলব্ধি করাতে চাই যে মহাপ্রভু যেই পন্থা দিয়েছেন তা ভববন্ধন থেকে মুক্ত হবার জন্য একটাই এবং একমাত্র মানে পারফেক্ট পন্থা, এটা আছে এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন। আর হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কেন এটা বেস্ট? কারণ মেন কারণ যখন এই চৈতন্য মহাপ্রভু আদর্শ হচ্ছে কৃষ্ণকে সবসময় ফোকাস করা। আমরা যখন কোনো কিছু করি না কেন আমরা সবাইকে হরে কৃষ্ণ বলি, মানে কৃষ্ণকে সারাক্ষণ আমাদের সামনে রাখি, এটাই হচ্ছে। তাই শুধু ভক্তবৃন্দরাও আপনারা সারা বিশ্ব থেকে প্রোগ্রাম দেখছেন, তাই আপনারা আপনাদের মানে কৃপা বৃষ্টি আমাদের এই আফ্রিকান দেশবাসীর উপর পাঠান বা স্পেশাল কৃপা বর্ষণ করেন, যার দ্বারা তারা শিখতে হয়ে এই ভক্তিযোগ অবলম্বন করতে পারে। So I will thank all the devotees for your time and encourage you, please continue your service in the mood of trying to please Srila Prabhupada and our Guru Parampara. By doing that, we will get the mercy which helps us to become somewhat qualified to be called Vaishnavas. So one person, when I was visiting Bangladesh, Koti Dam, Kuti, I wish, I hope I can come. When things open up, maybe I can come. I've had some invitations from devotees over the past, some devotees I meet from Bangladesh, I meet in Singapore, I meet some in Mayapur, and
if you give your kripa, then I can come and get the association of the devotees and the holy Dham, Bangladesh, full of so many theaters. All our acharyas, most of them are from there. So it's my desire, and I beg your mercy that you bless me, that one of these soon I can try to come. I will let Bhakti Tattva Prabhu know when I know. শুধু ভক্তবৃন্দ, আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের মূল্যবান সময় নিয়ে আমাদের সাথে থাকার জন্য। এবং আমি আপনাদের জন্য স্পেশাল প্রার্থনা করছি যাতে আপনারা আপনাদের সেবা কার্য আরো ব্যাপক পরিসরে চালিয়ে যেতে পারেন। এবং আসলে আপনারা আমাকে নিমন্ত্রণ করেছেন বাংলাদেশে আসার জন্য। আসলে বাংলাদেশ একটা হচ্ছে তীর্থভূমি, সেখানে আমার আসতে খুব মন চায়। আসলে যখন পরিবেশ পরিস্থিতি আরো একটু স্থিতিশীল হবে, ঠিক সেই সময় আসলে আমি কুটিধাম সহ বাংলাদেশে আরো যত তীর্থ স্থান আছে সেসব জায়গাগুলোতে আমি আসবো এবং আপনাদের অপার সঙ্গ লাভ করার আমার সৌভাগ্য হবে। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি বাংলাদেশের ভক্তদের প্রতি আমি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করছি এবং অবশ্যই আসবো খুব শীঘ্রই। Hare Krishna. Welcome to our channel. Please take some time to hit the subscribe button if you haven't subscribed. So, I say one thing. Let's see. Our Savyasāci Prabhu, we are very impressed to distribute the holy name by hearing your lectures, by arranging the state kirtan, then achar and prochar. Since we are chanting holy name of the Lord and joining in Mangalarati and all other and following all the Vaidhi Bhakti rules, and our output will be the arranging the state kirtan. So thank you, Prabhu, okay, thank you, Prabhu, for encouraging us and motivating us for preaching Krishna consciousness widely. So, dear devotees, all of you are cordially invited just to know about our Savyasāci Prabhu. Just search in the Instagram, YouTube, and Facebook Savyasāci Dās, and you will get all the output of preaching Krishna consciousness around the world. Hare Krishna. শুধু ভক্তবৃন্দ, আমরা সব্যসাচী প্রভুর যে প্রচার ধারা সম্পর্কে যদি আরো বিস্তারিত জানতে চান, তাহলে আপনারা ইউটিউব, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রামে সব্যসাচী দাস লিখে আপনারা সার্চ করবেন, তাহলে প্রভু সম্পর্কে আরো আপনারা বিস্তারিত জানতে পারবেন। হ্যাঁ, এবং আমাদের কি করলে আমরা আরো ভক্তি জীবনের সাফল্য অর্জন করতে পারবো, সাকসেসফুল হতে পারবো এবং অন্যদেরকে সাকসেসফুল করতে সক্ষম হব। So thank you. Prabhu, very nice, and I was very happy to spend time with all of you. Thank you for Prabhu. Officially, on behalf of Iskcon Bangladesh, we are inviting you to preach Krishna consciousness, how to distribute the holy name by arranging the kirtan in every town and village. Since you are a great example of preaching everywhere. Home of Kirtan, Prabhu. Bangladesh, home of Kirtan. I come to take shelter of home. You bless me. I can't teach you anything. This home of Prabhu. Jagannath Misha. All glories to Srila Prabhupada. All glories to Srila Prabhupada. All glories to Harinama Sankirtan. All glories to the preaching mode of our Savyasāci Prabhu. Hare Krishna. Jai. Prabhu, thank you very much for giving us this nice opportunity just to hear from you. Prabhu, we are blessed, Prabhu, fully by hearing, and we are offering our sincere gratitude for giving us the priceless gift, Harinama Sankirtan, and for sharing your realization about preaching Krishna consciousness around the world. Hare Krishna. Prabhu, keep always in touch of you so that we can be happy and also utilized our human form of life.
Hare Gaurango, Krishna. Gaurango, Hare Krishna. Savyasāci Prabhu ki jai. Gaurango. Bangladesh. Prabhu, Bangladesh. don't forget us. Don't forget us. We are ready to hear and arranging street kirtan in capital city of Bangladesh and all and whole Bangladesh. Haribo. Hare Krishna. Hare Bol. Hare Krishna. Okay. Thank you, everyone. And our Prabhu, and the Bipla Prabhu. Hare Krishna Prabhu. Thank you very much, dear all organizers, and also all the viewers who are also just listening these programs. We are missing so much our Suchitra Deputy Mataji. Shri Saraswati Devi Mataji Mataji. So, আমাদের next speaker maybe GBC Vice Chairman হতে পারে. GBC Okay. Vice Chairman. Okay. Hare Krishna. So thank you, Hare our Krishna. Padmanabha Prabhu, for arranging such kind of programs nicely. Jai Shri Thank you, everyone. Hare Prabhupada Krishna. ki Jai. Gaur Pranam. Hare Hare Bol. Bhakta Bipla Prabhu ki jai. Padmanabha Bhakti Prabhu Dutta ki Prabhu jai. ki jai. Suchitra Mataji ki jai. Gaur Jai.